MANEATER, on va regarder dans cette vidéo où sont positionnés l'ensemble des points de repère du jeu. Tout de suite on regarde ça. Bayou de Fawtick, on s'intéresse cette fois-ci aux points de repère, ils sont au nombre de 10. Donc là si on appuie sur T, ça nous permet de suivre la mission, mais également ça nous permet de nous spotter une zone où on peut peut-être trouver notre objectif. Qui c'est qui veut me becter là? Oh, c'est du ch'tio. Il me suit ou pas? Non. Oups. C'est bien ces confrontations, mais ça me fait perdre complètement mes repères. Oula. Oh putain, il est... Oula, 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 oula. Il me paraît un peu gros, lui. Il y en a deux en plus. Attends. Il y a son pote là, l'adulte. Ah, j'essaye de le loquer, mais. Ouais. Putain, j'ai l'impression qu'ils sont. Waouh! Au gros du brochet. Niveau 3 atteint. Ensuite, atteindre le niveau de croissance adolescent niveau 4. Faites payer ce chasseur de requins malhonnête en le déchirant en petits morceaux digestibles. Confronter Pete. Par contre là c'est... faut juste que je fasse évoluer mon... terminer la quête du scénario. Qu'est-ce qu'on a là? Quoi ça? Point de repère. Point de repère. C'est le premier. If a group of consenting adults wants to perform cryptic rites to shadow forth the prophecy of the great old ones, who am I to judge? Oh là là. Je retourne dans l'eau. Il a cru que j'allais y passer là. Il y a un point de repère ici. Remember, if you find yourself hard aground, the best thing to do is stay with your canoe and die the death of an honorable seaman. Troisième. On repère. I used to buy Sunshine sunscreen until I read it contains 7 hormone-disrupting chemicals and palm oil. 4. While adorable, these soft stuff mascots don't provide much in the way of nutritional value. C'est un point de repère.
The predatory scavenger is often quite content to dine on whatever wastes fall to the ocean floor. Someone should have taken a gun safety class. Ils ont passé un mauvais moment. Donc là, on a eu un trésor et un point de repère. Alors, de nouveau un coffre et un point de repère. Il va falloir traverser. Oula. A local critic once wrote that Amos Beauregard was the Rodin of the Bayou. But Beauregard was functionally illiterate and had no idea who Rodin was. Quite a strange conglomeration of stuff will end up in the stomachs of sharks. Point de repère. In spite of their reputations as wrestlers, alligators haven't mastered the nuances of scientific holds like the figure 4. Remember, when planning a cemetery, try to avoid high-risk coastal areas. Il nous en reste plus qu'un. C'est bien notre dernier point de repère, ça. A clock would hardly be the strangest thing ever retrieved from a crocodile's mouth. Rivages Dorés, on va s'occuper de l'ensemble des 8 points de repère de la zone. Absolument que je sorte d'ici. Bien. Là-bas il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? The shark fin traders come every year to Baton Rouge, because what other way is there to celebrate killing beautiful animals for tasteless, nutritionless body parts than a $450 round of golf? Monsieur Golfe. The members of Baton Tordu who commissioned this piece apparently found it whimsical, whereas if you ask me, it's a little trite and unimaginative. Notre premier point de repère. Upon using this medication, if you experience priapism, do not attempt to improvise your own surgical shot. Point de repère. New USGA Rule 4.182 might have saved these damaged clubs from abandonment. Il y a du bordel, hein. The shark uses lipids from high-fat fare like this to help fuel her reign of terror. Consistently the most difficult hole on the course, many golfers struggle with this par 7 humdinger. Point de repère et un début. 2 points de repère, on va essayer de se les faire
En même temps. Hockey sticks are still legal according to Baton Tordu course rules, but not for long if membership director Doug Thompson has anything to say about it. Golf ball diving is an exciting and growing field where you can risk alligators and venomous snakes for 7 to 10 cents per ball. Là, 2 points de repère. Nouveau point de repère. La zone est extrêmement dense, hein. Il y a beaucoup d'objets à choper. Somebody's drinking team has a drowning problem. J'aime bien les points de repère, il y a beaucoup d'humour. Le dernier point de repère, il est à la limite de la zone. Tigeroos are part of a complete balanced breakfast for anyone aspiring to one day suffer from fatty liver disease. Lac des chevaux morts. On va s'intéresser aux 10 points de repère de la zone. The threats to our ocean seem overwhelming, but by working together now, we can ensure that future generations always have a place to dump their old tires. C'est un autre accès, non? Il y a des... Ah, il y a des trésors cachés, ok. On ira plus tard. A shark's sense of smell is simply astonishing. Ça Dijon, c'est bon. C'est pour ça que je voulais faire ici. Une dizaine à buter, on va y aller. On n'a pas revu de chasseur, hein. The artist spent 16 years building this sculpture out of joli, trash hein. pulled from the lake, only to have it thrown back in the lake by intoxicated locals. Donc là, il nous faut buter du mérou. Par contre, ouais, il y a tout un tas de prédateurs que je veux pas spécialement affronter.
I would like to assure the Antolini crime family that this footage will in no way be used in the final edit of our program. On est tout près de la grotte. Until local police departments settle a dispute over jurisdiction, these two remain a popular attraction for selfie-seeking snorkelers. Shark versus dolphin, orca versus giant squid, boat versus pylon. When establishing dominance, the contest is usually a deadly one, with survival as the prize. Attention les gens. The Predators, sir. The spring of '73 was a magical time in Port Clovis, when local favorite Trash Talk placed 20th in the Derby, and the city placed first in the country for petty theft. Sharks' propensity to clear the ocean of its assorted detritus is one of their most valuable functions. Handyman special overlooking breathtaking panoramic lake views. Open living with vintage appeal. Call Deborah. On a eu un trésor et un point de repère. We appreciate the grant from Sunshine Solutions that made this show possible. We'd also like to remind viewers that mass cloning and gene editing for today's military is safer than ever. Point de repère. Bon, lui est pas difficile d'accès. While most know him as the friendly face of Captain Winky's fish and chips, in real life, the pirate was a genocidal monster who murdered and enslaved thousands. Alors, dernier point de repère, pas très loin d'une plaque sous un pont. As with many social movements, the annual Driftwood Man Festival purports to foster progressive change, but it's really just an excuse for hippies to flout public nudity laws. Allez, on va regarder l'ensemble des 8 points de repère de la baie de Saphir. Repère. Believe it or not, people paid over $12,000 to sleep in these tents and listen to Swedish DJs for an entire weekend. Il y a un point de repère. Like most American cities, the founders of Port Clovis were Freemasons, and probably Illuminati, congregated in secret UFO bases to perform Luciferian blood rituals. Le second. As is well known, volleyballs make way better friends than soccer balls, who will stab you in the back the first chance they get.
Long a haven for small government ideologues, Port Clovis prides itself in its lax amusement park Il y safety a eu un standards. petit accident. Point de repère. Pride in boat ownership manifests itself in a variety of ways here in Port Clovis. Le cinquième. And to stop Mother Nature's vengeance. If only someone had done their 6th grade reading assignment, perhaps this tragedy could have been avoided. Prends pas les lunettes, le cochon. Donc là d'ici on a chopé un point de repère et une plaque. Point de repère. There's no such thing as a recession-proof business, except for the frozen banana stand. Whether boom or bust, the demand for reliable, quality frozen bananas remains a constant. Et le dernier point de repère qui est pas très loin de celui qu'on a chopé juste avant. While homeless and itinerant, hobos will work for a living. They are not to be confused with bums, who are sedentary and refuse to work. Kind of like my son Jeffrey. Point de repère, Sables Prospères, I-110. This trawler, operated by Roger Cantrell, recently broke the state record for number of revocable commercial fishing offenses. Même tomber sur un point de repère sans le faire exprès. Ici on a une caisse. Over the course of a bull shark's life, it will ingest quite a broad assortment of flotsam and jetsam. This trimaran, like many before it, was lost in its journey to the mythological dry land. Et j'ai vu notre caisse. Là dans les fonds marins, 2 caisses et un point de repère. While they appreciate human sacrifices, the eldritch gods of yore are seldom enthused about being summoned to Port Clovis. After the end of the tiki craze, bar owners toss their Polynesian-inspired decor into the Gulf, where their kitschy charm is completely lost on native marine life. When it was discovered that their Stonehenge replica was astronomically misaligned, enraged Port Clovians threw it in the ocean. Cinquième point de repère. Sixième est là. There is a very real risk of drowning while surfing,
But at least you'll leave behind a cool-looking skeleton. On est tout près de la grotte. In a not-so-distant future, a young visionary entrepreneur will spot these 3 shells while snorkeling and revolutionize after-toilet care. Sympa le clin d'œil à Demolition Man. Et 3 coquillages. Énorme. Au point de repère. Au shopping. Blah blah blah, late stage capitalism. Deuxième point de repère. Port Clovis considered removing these naval mines after the war, but the city had already spent its annual budget booking a Nickelback cover band for the 4th of July. Alors ici, un point de repère et une plaque. On va tout faire dans la foulée, puis on va peut-être croquer 2-3 humains au passage. Every summer, Port Clovis plays host to the Megasonic Electro Carnival, giving a real boost to the local MDNA. Donc ici, on a eu la 10e plaque et le 10e point de repère. On a fini ici. Repère Caye à Caviar, ils sont au nombre de 8. Tout de suite, on regarde où est-ce qu'ils ont été cachés. After losing to King Crush in the 2011 Monster Mania semifinals, Big Finn stepped away from the limelight for a simpler, more natural way of life. Les points de repère. Port Clovis City Council never misses an opportunity for cross-franchising. If you're like me, you're probably wondering what their secret is for such durable papier-mâché. Le pauvre, il est bloqué avec sa barque, on va l'épargner. Ou pas. Recently, Port Clovis has gained a reputation for its derivative, politically confused street art. A shark's hatred for boats and all other creations of man is unmistakable. 4e. Point de repère et plaque. 5e. Orcas do enjoy playing with toys, but not half as much as a day-old seal carcass. Hey, shark, get your ass out here. The hell is it? Shockingly, this was only Alex's second worst birthday. Notre 6e. 7e point de repère à l'extrémité de la zone.
If a T-Rex is your favorite dinosaur, then you're boring and unoriginal and you need to pick a different favorite dinosaur. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors ici on a une grille. Certainement qu'on va pouvoir avoir ces points d'interrogation. On va voir. With little fanfare, another bounty hunt comes to a close. Even after the creation of a killer clown task force, clown-related homicide still remains a problem in Port Clovis. On peut tenter d'aller par là, voir si on a... Ça serait une plaque. Ouais. Une plaque et un repère. Et c'était les deux derniers à chaque fois qui nous manquaient. Alors, les 9 points de repère de notre région du Golfe. Alors attention, hein, la région est très très large. Tout de suite, on regarde où est-ce qu'ils nous les ont cachés. Port Clovis has long been a popular dumping ground for the military, thanks to its lenient regulations and low tipping fees. Port Clovis has grown bored of the hunt, leaving our shark to fight another day. Je pense que là, on va avoir accès à notre repère. Cassons ça. Traveling around, we are constantly reminded of how man's intrusion has disrupted the fragile equilibrium of the marine world. C'est quoi ce truc? Giant monsters, or kaiju, occasionally visit Port Clovis to pregame, before destroying more worthwhile cities. Pas trop envie d'ouvrir cette putain. Humans have seen less than 5% of our oceans, which means there's still plenty of treasure out there for everybody. No one knows who built this mysterious underwater base, but odds are they probably own a Nehru jacket and a Persian cat. On le repère. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme... Ah, statue de la liberté. A great way to discourage museum attendance is to put your museum underwater. Ça ressemble, mais c'est pas exactement ça. Ça ressemble à un point de repère de loin. Ice fishing is similar to regular fishing, but enjoyable only to upper Midwesterners. Even the self-driving technology of Gazorpazorp is not without its reliability concerns. Sympa la soucoupe volante. Avant-dernier point de repère. Énorme l'ananas. But being brainless, sponges rarely weigh the consequences of their buying decisions.
Alors juste à côté de notre ananas, j'ai l'impression qu'il y a un autre point de repère, ce serait le dernier. Est-ce que je peux y accéder facilement? Ouais. Non, avec les deux personnages dessus. Ah, c'est énorme. Ah, les gros clins d'œil. Trop fort. J'adore.